reconfigure the supply system. Funds will be secured from the ING Bank of Belgium, Belfius Bank of Belgium, and Dutch Bank. The project aims to address the city's water shortage by upgrading the existing infrastructure. Despite the completion of the PEPI's water supply initiative in 2024, Ondes still faces water scarcity due to outdated distribution networks. The new loans will, or rather, is expected to in something else. Yesterday, the foundation stone was laid for a new liquefied petroleum gas storage and filling center in the Beloa South region of the country, marking a significant step in addressing long-standing energy supply challenges in the area. The project, initiated on behalf of the Prime Minister by Trade Minister Luc Magwa Tangana, reflects a broader national effort to improve access to domestic gas and reduce regional disparities. Estimated at 7 billion francs, the facility will expand, or rather will span 11 hectares and have an initial storage capacity of 220 cubic meters, with room for future expansion. It becomes the fourth center of its kind in Cameroon, following installations in Marua, Betwa, and Bamenda. The project also aims to support environmental sustainability by promoting the use of domestic gas as an alternative to wood fuel. Construction is expected to last 24 months, with strong emphasis placed on timely execution and community involvement. Away from that, as we told you in our top stories, Yaoundé is buzzing with excitement as it hosts the second edition of the Cameroon Days of Artificial Intelligence. Organized by Artificial Intelligence Cameroon, the 3-day gathering is held under the theme Artificial Intelligence and Economic Development, Innovate to Transform. Now, its second day, the event the following report. Over 1,500 participants comprising stakeholders, entrepreneurs, and students gathered at the Yaoundé Hilton Hotel to witness the first hand of the vibrant realities of the second edition of the Cameroon Days of Artificial Intelligence. The event, presided over by the Minister of Posts and Telecommunication, represented by the Ministry's Secretary General, Muhammadu Saudi, began with an emphasis on the crucial role the event plays in fostering startups. Maurice Langley-Kwekam, president of the Artificial Intelligence Cameroon, is a visionary behind this widely attended initiative. It is important to tell the world that Cameroon has a word to say in as much as artificial intelligence is concerned. So that's the very essence of organizing the Cameroon Days of Artificial Intelligence. We have project owners from the intelligence of the country and coming from the diaspora. They are coming here and exposing projects in domains such as education, health, agriculture, and all the rest. So we are coming here to send a very strong message. We don't need to import any project from abroad. We have competencies in Cameroon, and then we are able to produce He delivered a keynote address on the role of artificial intelligence in the nation's development. 2035, industrialization, massive industrialization, it means using this tool, which is one of the interests of this tool is what? Rapidity, quickness, apart from automatization and so on. Basically, quick results. Meanwhile, Anne-Lorraine Mole, coordinator of platform governance and responsible AI ethics at UNESCO, highlighted the growing significance of ethical consideration in the development and deployment of artificial intelligence. Dans le
processus d'appropriation de la recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle qui permet d'encadrer les usages en valorisant premièrement le respect des droits de l'homme, la protection de la vie privée et en rendant les utilisateurs et tous ceux qui sont responsables. The tour of the Cameroon Days of Artificial Intelligence is currently underway at the National Advanced School of Engineering in Yaoundé with an insightful conference based on the success stories of Fireside Charm. The event is expected to conclude tomorrow at the International Relations Institute of Cameroon, Iraq. Prime Minister Chief Dr. Joseph Ngouti presided over the national workshop on modernization of decentralized territorial collectives in Yaoundé on April 22. The event marked a significant step towards modernizing local governments with a focus on creating a more inclusive and efficient system. The workshop aims to drive reforms that will enhance the performance of local authorities and improve the lives of citizens. On to something else. Cameroon is set to host a major conference on urban waste management. Minister Celestine Ketja-Coutez, the Minister of Housing and Urban Development, recently made the announcement that the State's General Management will take place on May 6 to 7, 2025. The gathering aims to address the country's waste management challenges so far. On parle santé pour dire que c'est dans les jardins solennels du Comité national olympique et sportif du Cameroun, le CNOSC, à Nkoleton à Yaoundé, que s'est tenue hier mardi la cérémonie solennelle de prestation de serment des nouveaux membres nommés à la Chambre de conciliation et d'arbitrage, une cérémonie présidée par le colonel Kalkaba Malboum, président du CNOSC, en présence d'un parterre de personnalités du monde sportif juridique. Malachi, le ministre de la Santé publique, a prêté serment en sa qualité de président de la nationale d'antidopage du Cameroun, en abrégé ANAD, pour l'Olympiade 2025-2028. Dans sa réaction au terme de cette solennité, le docteur Manaouda a tenu à rappeler que le dopage est bien plus qu'un enjeu de performance sportive. Le problème de dopage sportif est un problème sanitaire et dont il pense avoir quelques bribes de connaissances pour pouvoir adresser la problématique et contribuer à ce que ce mouvement sportif se porte encore mieux, tant sur le plan national qu'international. Il a insisté sur la nécessité d'une approche collective pour préserver la santé des athlètes et l'image du pays. La prise de stupéfiants, qui est un problème de santé publique, si les sportifs veulent être plus performants, ils doivent passer par d'autres moyens que ceux des stupéfiants. Ils doivent ensemble contribuer à garder leur milieu sportif sain afin d'améliorer l'image du Cameroun à l'international. C'est d'après le ministre Manaouda Malachi. Le nouveau président de la NAT a par ailleurs annoncé l'œuvre d'un programme national de sensibilisation et de communication en collaboration avec les acteurs du monde sportif et sanitaire. La nomination du Dr Manaouda Malachi à la tête de la NAT marque ainsi une volonté claire de faire du combat contre le dopage un véritable enjeu de santé publique et de rayonnement du sport camerounais. En société, le ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Guéné, préside ce matin les travaux qui s'inscrivent dans le cadre du projet d'inclusion socio-économique des jeunes et enfants de la rue. Au cours de ces assises qui se dérouleront du 23 au 25 avril 2025, il sera principalement question de mener une réflexion sur la prévention et la lutte contre le phénomène des jeunes et enfants de la rue et de capitaliser les résultats de la phase pilote du dit projet. Les travaux sont en cours. Depuis 35 ans, le Fonds national de l'emploi œuvre pour l'insertion professionnelle des Camerounais. Alors, cet anniversaire symbolique, le Fonds national de l'emploi ouvre ses portes au grand public à travers la 10e édition des Journées découvertes emploi. 3 jours de partage et d'opportunités pour célébrer une passion toujours intacte, celle de l'emploi. L'événement se tient à l'agence régionale pour le centre, au quartier Fouda, du 23 au 25 avril 2025.
35 ans pour l'emploi, toujours la même passion. En 3 jours, le public est appelé à découvrir de plus près les services et actions du FNE à travers les visites guidées, les ateliers interactifs ainsi qu'une mini-bourse de l'emploi entreprise. Ce sera aussi l'occasion de consulter les offres d'emploi disponibles, d'explorer la base de données de chercheurs d'emploi, de s'inspirer des success stories et de s'immerger dans l'univers du FNE via un espace photothèque. Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous ceux qui s'intéressent à l'emploi et à l'insertion socio-professionnelle au Cameroun. Enseignement supérieur, ce mercredi, l'UPAC, l'Université protestante d'Afrique centrale de Yaoundé, accueille le 7e congrès de la Société camerounaise d'histoire. Les travaux seront axés autour du thème frontières en Afrique depuis la conférence de Berlin de 1884. Quelle perspective pour l'unité africaine aujourd'hui? Cet événement appelle à une réflexion profonde sur les conséquences dévastatrices de la colonisation. Le professeur Zaïbou Issa, dont l'expertise est reconnue, proposera une leçon inaugurale sur les transfrontalités, soulignant les enjeux d'intégration dans un contexte africain fragmenté. Ce congrès n'est pas seulement une réunion académique, c'est un véritable cri de ralliement pour l'unité africaine, mobilisant les historiens autour d'une vision collective et résiliente. Les travaux visent à démontrer que l'Afrique a une perception unique des frontières conçues pour unir plutôt que diviser. Ce congrès représente une opportunité inestimable pour bâtir un avenir solidaire et puissant capable de peser significativement sur la scène mondiale. The naming ceremony for the Paul Biya Glass Palace will take place on April 25 in Yaoundé. The brand new architectural gem provides its working environment. Members of the parliament and other chamber staff for committee halls of the Glass Palace are named after emblematic figures in the history of Cameroon's National Assembly. On to our health speech. On the occasion of the 18th edition of the World Malaria Day, the Ministry of Communications has organized a conference to educate attendees on the preventive methods of malaria. In line with these, 3 experts of the National Program for the Fight Against Malaria at the Ministry of Public Health took time out to edify the staff of this ministerial department on the best practices of malaria prevention. And we talk religion to say that Cameroon secures pilgrimage transport deal with Ethiopian Airlines for the Hajj 2025. As part of preparations for the Hajj 2025, Cameroon has signed a strategic agreement with Ethiopian Airlines to ensure the of its pilgrims to Saudi Arabia. The deal, signed in Addis Ababa by Minister of Territorial Administration Bola Tianji, aims to facilitate a smooth and secure journey for pilgrims. Starting May 22, Ethiopian Airlines will deploy its wide-body aircraft to transport pilgrims from Douala, Yaoundé, and Garoua to Medina. The Cameroonian government has pledged to upgrade its airport airport infrastructure to meet the logistical requirements of the operation, reinforcing its commitment to a successful pilgrimage experience. Et nous sommes à l'étranger. La compagnie pétrolière et gazière PW Energy a annoncé hier la confirmation d'une importante découverte de pétrole au large des côtes gabonaises. Selon son communiqué, le 2e puits d'évaluation d'IBM1 ST2 a confirmé un réservoir de bonne qualité et des fluides similaires sur le prospect Bourdon avec une mesure moyenne de 3,5 centipoises située dans le permis de Dussafou. En d'autres termes, le brut découvert s'écoule plus facilement que les autres types de pétrole découverts jusqu'à présent dans cette zone. Cette annonce se fait suite à la découverte initiale communiquée le 7 mars dernier en collaboration avec Panoro Énergie, son partenaire d'exploration offshore. Selon la direction, cette découverte pourrait représenter quelques 56 millions de barils en place, dont 25 millions considérés comme récupérables. Cette évaluation confirme bien le potentiel de création d'un nouveau cluster de développement avec une installation de production selon le plan de Mabomo, a déclaré Karl K. Arnett, le PDG de PW Energy. Ajoutons
que la compagnie prévoit au moins 4 puits de production sur ce site. Il a également souligné que PW Energy continue à étendre avec succès la base de réserve de Doussafou qui, avec d'autres prospérés, soutiendra la production à long terme et la création de valeur au Gabon. We open our sports page in this news. The Food and Trade Ministry have joined forces against counterfeiting materials. The Cameroon Football Federation, the FECAFOOT, has partnered with the Ministry of Trade to combat the counterfeiting of the official equipment for the national equipment. The meeting included representatives from 14, that is the official kit supplier of the imitable ends, underscoring the importance of protecting brand integrity and ensuring that fans access would match the collaboration of the market, support distributors' investment, and offer quality products to the public. The initiative follows recent partnership between FECAFOOT and Cameroon's Customs Department to reinforce anti-counterfeit efforts nationwide. Still to 27 at the train will feature 216 competitors from 24 nations competing in individual and mixed games across various weight categories ranging from 48 kilograms to 100 kilograms for both men and women. Fin du 12h, de votre attention, merci. Retransmission digitale, Charly MANGA. À la mise en onde, on a eu Marcel NDZIE, co-présentation. Nous étions William Frou et moi-même, Joelle, Hélène, Ada. Madame, monsieur, excellent après-midi en compagnie des programmes de DFM qui se poursuivent. Rendez-vous demain, 12h.